Hello ladies and gentlemen, welcome back to my channel. This is Sweety and to another new video. And as you have seen in the title, you guys know what video this is. So after doing a complete series, I wanted to do something interactive. I posted this story in my Instagram. If you are not following me on Instagram, go follow me on Instagram. I asked that story and I did get some peculiar questions which I'll be answering in this video. So let's get into the video now. Okay, let me be honest, Shriya. Did I get some very interesting questions? I did. Since we're gonna go with a very friendly, interactive, something that I can respond very happily to you guys, okay? But also only truth be told. With that being in the focus, I'll answer the questions. So, I asked you guys to ask me any questions related to faith, friendship, life in general, or anything funny. Okay, and I did receive some interesting questions. I specify the word some. ஏன் அப்படின்னா சில questions வந்து நான் ஏன்டா இந்த Q&A போட்டேன்னு எனக்கு ஃபீல் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துருச்சு. அதை பற்றி நம்ம பேச போகிறது கிடையாது. No. But other than that, there were some really good questions, very general questions, and I think this is my second Q&A that I'm doing. I did one like way before, back in 2020 நான் ஒரு வீடியோ போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் this is our second Q&A. So அதுக்கு ஆப்டான questions வந்து எனக்கு நிறைய கிடைச்சிருக்கு. So we'll be answering those questions. Okay? So the first question that we're going to start is, what is something you learned this year that changed you the most? அது வந்து இயர் அண்ட் ரீகேப்ல நான் சொல்லுவேன்னு நினைக்கிறேன். பட் இஃப் ஐ ஹாவ் டு ஸ்பெசிஃபை ஒன் திங் தட் ஐ லேர்ன்ட் திஸ் இயர், ஐ வுட் சே தட் I am enough. ஏன் இது உனக்கு முதலே தெரியாதா அப்படிலாம் கேட்காதீங்க. Though I know that I am enough, I realized it only this year. So that is something that I learned this year. Okay? நான் இது மாதிரி எல்லா கொஸ்டின் கட்டன்னு ஆன்சர் பண்ணிட்டு கிளம்ப போறேன். What are your goals for 2026? Okay, so now goals for 2026ல வந்து எனக்கு வந்து mentally I have like two categories. Okay, one is that I want to be grateful for each and every single thing that happens and realize that it happens for a particular reason. Okay, அது ஒன்று. இன்னொன்று வந்து I want to be in the moment, like be present. Was that a goal for this year? Yes, but was I able to go along with it for the whole year? No, anganga irundhen. So next year I want to be like in present most of the time. So those are some of my, solra mari goals. Solla kodadha mari goals appadina, I want to cry less and I want to be fooled less, because rendume adikadi வாழ்க்கையில வந்துட்டு போகுது, which is not good. Okay, விஷயம் என்னது அப்படின்னா, என்னோட followers Instagramல வந்து I have like 300 plus followers, சரியா? And I really know that out of those 300 plus followers, I know 220 IDs. Like I know them personally. Like I do see them. அப்படிப்பட்டவங்களா தான் இருப்பாங்க. And I also know that these questions are from certain people. So நீங்க கேட்ட கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். So these are my goals for 2026. Oh, next joke question. How do you stay motivated when life gets overwhelming? இந்த கேள்வி கேட்டவங்க வந்து, we need to meet up. Okay, we really need to meet up. I'll give you the breakdown of my life. But yes, I think the first point is realizing, accepting that your life is overwhelming. சரியா? ஏன்னா when you deny the fact that your life is overwhelming, you would not be able to figure out a way through it. So what I do is I accept the fact that yes, my life is overwhelming and there are certain situations that are going to happen. There are certain situations I am currently in that makes me pluck out every single hair in my head. But still, there are things that only I can do. There are things that must be done no matter what. So இந்த ரெண்டு மைண்ட் செட் ஒன்று இருக்குது எனக்கு. அதனால வந்து I just move on, and that's how I stay motivated even when my life is very overwhelming. Am I overwhelmed to make this video right now? Yes. ஏன்னா என்னோட லாஸ்ட் 3 வீடியோட வியூஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். Next question. What's one moment this year that made you really proud of yourself? Me turning 22 and taking life seriously? Yes, that is the answer for that. I feel really proud of myself. Next question. Turning 22. What is something you wish you could tell your younger self? இது வந்து நீங்க வந்து எனக்கு 22 வயசு ஆச்சுன்னு சொல்ல வரீங்களா, இல்ல you really genuinely want me to talk about my younger self? I'm not sure, but I'll take it as a very good question. I'll answer you. Something that I want to say to my younger self is that sadly life is not rainbows and sprinkles. Okay, sometimes it's kind of bitter, it's sour, it's black and white, but still
You are God's stronger soldier. That is what I want to say to my younger self. How do you stay strong in faith when things don't go your way? Is it easy to accept that? Kadayad. It is not easy. Yeah. And when did I learn that? This year definitely taught me a lot more on that. Okay, doesn't matter how life goes. It doesn't actually matters, at least in my perspective. Even if life goes my way or doesn't go my way, I feel like faith in God is something that should be built and should be anchored all the time. Okay, without any doubt. When you start splitting your life, like, oh my God, how is my faith when things don't go my way, and how is my faith when things go my way, அப்படின்னா வந்து I think we'll be too distracted rather than focusing on God. We'll be more focused on the problems that we have. அதனால வந்து with life going your way or without life going your way, please stick on to God. Keep that as a routine. Pray, read your Bible, cultivate those habits, prioritize that, and at a certain point you'll start to realize that even if life goes my way or doesn't goes my way, I don't care because I know who leads my life. Okay, so that is the point. Okay, next question. What's your go-to Bible verse when you feel anxious? I'm really happy to the person who asked me this question. I'll answer it, and the verse is, I think I have said it before in one of my videos, but the verse is Jeremiah 29:11. And it goes something like this. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. What does a 22-year-old girl be anxious about? My future. And this verse always calms me down, always gives me the answer that I'm looking for. And this is my go-to verse. I hope that hearing this also makes you less anxious, okay? So Jeremiah 29:11. Okay, போய் பாருங்க. ரொம்ப நல்ல வசனம். Next question. How do you deal with unanswered prayers? God answers in 3 ways. சரியா? One is yes. The other one is no. Third one is wait. சரியா? Now these are the answers. And I feel like in my personal life, எனக்கு சில answers வந்து உடனே கிடைச்சிருக்கு. When I do not get answers and I take it as, okay, this is a waiting period. I need to sit tight and wait for God's answer. Now sometimes it is unanswered. I kind of think that maybe this is not for me right now. Timing சரி கிடையாது. அதனால not have to push further அப்படின்னு சொல்லிட்டு I put a pause on my life. That's the only thing that I do. That's how I handle it, okay? I do a small quick prayer. I say, God, I think that this is not something that I need or I require right now in this time phase of my life. Adanala, I'll keep quiet. I will not do anything. I will not even talk about this again. But I know when the right time comes, that is your time, you will do it. அப்படின்னு சொல்லி நான் விட்டுருவேன், அவ்வளோதான். And as I always say in my videos, just let life flow. You will just see how God pulls you through each and every step of life. I think that they will be answered some days, or I'll think, நான் இப்போ இந்த prayer பண்ணது தேவையில்லாத விஷயம் போல. Maybe this is not my problem right now. அப்படின்னு நினச்சி விட்டுருவேன். So that's how I deal with unanswered prayers. And coming to the last question of this session, what's one lesson God taught you recently? இந்த வருஷம் நான் வந்து கத்துக்கிட்ட ஒரு பெரிய lesson. No matter what time, no matter what day, no matter what situation you are in, please be kind to people. Love people no matter what situation it is. Because I feel like when everything is easy for you, when all the situation around you is very clear, calm, it is really easy for you to love somebody or to be kind to people around you. ஆனா விஷயம் வந்து மாறும்போது, when things turn ugly, we forget to love people, we forget to be kind to them, and we do not even think about what's happening in their life. After going through some such situations, yes, your girl learned that I should be kind to more people. I should be loving to more people. I should be compassionate to other people. I should shut my mouth and do what God tells me. Even if it hurts me sometimes, I'll still do it. And that's what I also tell you guys. Please be kind to people. You never know what they're going through. You never know what kind of decision they might take the next moment. You never know how their day went on.
Adanala, it is never so hard to smile at people, to give them some kind words, to appreciate them and to uplift. You're just giving some positive, loving words. Please do that. That's one big lesson God taught me, because He made me walk through such situations. இதை நான் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறேன், ஏன்னா I want you guys to take it in a very positive note. I don't want sympathy from you guys. I just want you guys to keep that in heart and be kind to other people. Okay, with that we are ending this session. Let's move on to the next session. ஆனால் செம்ம கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்கீங்க. எப்படி do you guys stay with me in my house? I do not know, but good questions, guys. Next நம்ம பேச போகிறது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக், and that is about friendships. அதனால கொஞ்சம் சாஞ்சிக்கிறேன், எனக்கு சாயறதுக்கு ஏதாவது தேவை. ஓகே, we will answer the questions in this angle because friendship brings you different angle in life. உத வாங்கலாம், மிதி வாங்கலாம், அடி வாங்கலாம், but still life happensல, and friendship makes life more interesting. அதனால வந்து I'll be answering some really interesting and fun questions about friendship. வெயிட் பண்ணுங்க, questions வந்துட்டு இருக்கு. Beginning with this one beautiful question. What do you think about eating hot jalebi with vanilla ice cream? Sounds interesting. அடுத்த நாள் நான் உயிரோடு இருப்பேன்னு தெரியல சாப்பிடும்போது. But since you asked the question, you better buy these things and come to my home so that we can eat together. Okay? You know who it is. இதுல வேற வீடியோ கண்டென்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் வேற. Try weird food combos. நான் நல்லா இருக்கிறது யாருக்குமே பிடிக்காதுல்ல. This is how amazing, sweet, loving, kind, intelligent, creative friends I have. Okay, so we'll start from there. Okay, I do not think anything. Okay வா, ஜிலேபியா சாப்பிட நல்லா இருக்கும், வெண்ணிலா ஐஸ்கிரீமா சாப்பிட நல்லா இருக்கும். எதுக்கு தேவையில்லாம ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்றீங்க, எனக்கு புரியல. ஏ வாங்க. Okay, moving on to the next question. Somebody has asked, what's the hardest lesson you learnt about people this year? We are confused, guys. We are super confused. நான் தெளிவாக இருக்கிறேன்னு நினைக்கிற நிறைய பேர் வந்து கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கிறத நான் பார்த்துருக்கேன். நான் செம்ம கன்ஃபியூஷனில் இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக திட்டமிட்டு செய்கிற ஆட்களையும் நான் பார்த்துருக்கேன். அதனால வந்து ஒரே ரணகலமாக இருந்துச்சு இந்த வருஷம். I literally thought that I am in a very closed space. I am not interacting with much people as I intended. But I saw a variety of people. It was really interesting. Yeah, நிறைய செருப்படிஸ் and a lot of love, lot of care, beautiful words. அதெல்லாம் கேள்விப்பட்டேன். அதனால் வந்து it was an interesting mixture of people that I met this year, and I did learn a lot from these amazing human beings. Am I getting a little more in depth? I do not know. Moving on to the next question. What's something you absolutely need in a friendship to feel safe? The ultimate thing that I require in a friendship is trust. I did learn this in a hard way. அதனால நான் இப்பவுமே சொல்றேன், not the one who simply just empty word flatters you. Stay away from those friends. Do not stick to them. If you have somebody who only talks about the good side of yours and never ever pinpoints the flaws in you, do not stick with them. It's not going to last long. Okay, அதான் விஷயம். Okay, நீங்க stick பண்ணலட்டாலும் it won't last. And if you find it very toxic in the beginning, it is toxic. Move away. இல்ல she's a good friend, she will change. அப்படிலாம் போய் வந்து மாட்டிக்காதீங்க தேவையில்லாம. It could be a she, it could be a he. When you get an instinct that it's a toxic friendship, please say tata bye bye, move out of the way. Okay வா, அதுதான் வந்து my take on this question. ஆக்சுவலாக ட்ரஸ்ட் தான், ஆனால் இந்த விஷயத்தை வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க, அதுக்கு நான் சொல்ல வந்தேன். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Do you believe friendships have seasons? Why or why not? I definitely believe friendships have seasons. School timesல இருக்கும்போது the same set of friends that I had, our biggest worry was how do I bring this derivation in physics without any flaw. அதுதான் எங்களோட பெரிய பட்சமான பிரச்சனையாக இருந்துச்சு. And as friends group we would like tackle those things. காலேஜ்க்கு போகும்போது obviously it's record submission, project முடிக்கிறது, assignment முடிக்கிறது, அந்த ஒரு விஷயத்தில் ஃபுல்லாக இருந்துச்சு. When you step into adulthood, obviously you have other priorities, searching for a job, getting a good paid job, moving on in your career, taking on a bigger step in life, blah 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 blah. So obviously when you evolve as an individual, your friendships also evolve. It doesn't necessarily have to change completely. Sometimes that do happen, and I think those evolutions are the seasons that I talk about. Adhe நேரத்துல I would also suggest that there are some silent
times of friendship and there are some very active like spring vibe கூட இருக்கலாம் winter vibe கூட இருக்கலாம் but then I feel like that is the beauty of friendship, that's the beauty of long term friendships that you will see. அதனால வந்து திடீர்னு சீசன்ஸ் மாறுறதுனால வந்து நம்ம வந்து இதுக்கு மேலே என்னால் இங்கே இருக்க முடியாது நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி போக முடியாதுல்ல. அதே மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்னு வரும்போது அதோட ஏற்றத்தாழ்வுகள் இருக்க தான் செய்யும். and you realize that okay, these are the seasons of my friendship, these are the seasons of my friend circle. உங்களுக்கு புரியும் போது I think it'll be more easier to adjust to it. So that is your answer. Next question. ஒரு நிமிஷம், my friend is calling me, 1 second, I'll be back. Okay, hello, நான் யூடியூப்க்கு ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மேடம் கரெக்டா கால் பண்ணிருக்கீங்க, ஏதாவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஓகே, இல்ல ஒண்ணும் இல்ல. Next question. What's one moment with a friend that reminded you how much people can love you? In some of my previous friendships, I was the giver. சரியா? So வந்து இந்த எஃபர்ட் போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதில் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சர்க்கிள்ஸில் வந்து எஃபர்ட் போடுற ஆள் நானாக இருந்தேன். and I never thought about it like this. All these things happened when these terms in friendships did not exist. The giver, the comforter, அப்படிலாம் அந்த டேர்ம்ஸே இல்லாத போது I used to do all these things. And then it just moves on because I realized that sweetie, இது நீ, அதனால நீ இப்படி பண்ற, நீ உனிய மாதிரி இன்னொரு ஆள் இருந்தால் அது வந்து அழகா இருக்குமா? இருக்காது. அதனால just like move on, நீ whatever you have to give, just give it and then leave அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But then life, it brings in a person who is not you but is very similar to you, and to call them a friend of yours is really meaningful. And yes, happily, luckily, I also have such people in my life. Just hope that you also get such friendships. Try to be that friend. Yes, நம்ம எல்லாரும் ஈஸியா வந்து எனக்கு இந்த ஃப்ரெண்ட் இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சிருவோம், but we never take a step to be that friend. அதனால வந்து தயவு செஞ்சு யாரும் என் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மேலே கண்ணு வச்சிடாதீங்க. ரொம்ப அடிபட்டு மிதிப்பட்டு இப்போ அழகான ஒரு கடவுள் கொடுத்த ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்புக்குள்ளே நான் இருக்கேன். ஓடிப்போ கேட்டான் பாரு கேள்வி கடைசியாக வந்துட்டு. This is the last question for the session and we are going with a very straight to the point question. Be honest. ஆரம்பமே கேட்டாங்க be honest அப்படின்னு சொல்லி. Do you cut people off quietly or have a whole closure conversation? I want to give it as a question to you. What type of person do you think I am? What நான் என்ன பண்ணுவேன்னு நினைக்கிறீங்க? Tell me what you guys. Tell me it in the comment section. I am very curious. I know what kind of person I am but I want to know from you guys. So with that we are coming to the end of the friendship session. எப்பலாம் கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க? Okay guys, ரொம்ப நிறைய ஆயிடுச்சு, நிறைய பேசிட்டோம். ஓகேவா, என்னை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க. ரொம்ப I feel very offended that you guys know a lot about me now. Wait a minute, my another best friend is calling me. Wait. Hello அம்மா. அம்மா, நான் வந்து யூடியூப் வீடியோ பேசிட்டு இருக்கேன். ஆமா ஆமா, நான் வந்து நட்பை பத்தி பேசிட்டு இருந்தேன். உங்களுக்கு ஏதாவது சொல்றதுக்கு இருக்கா நட்பை பத்தி? திரும்பி என்னது? கூடா நட்பு கேடாய் முடியும். கரெக்டாப்பா? கேடாய் முடியும். அப்படின்னா என்ன மீனிங்? வெரி நைஸ். ஓகே, மக்களுக்கு வந்து இது ரொம்ப பிரயோஜனமா இருக்கும் நான் நம்புகிறேன். வெரி நன்றி. இந்த ஸ்பெஷல் காலருக்காக ஒரு முக்கியமான பாட்டை நாங்க போட போறோம் இப்போ. ஒரு ஆளாவே மதிக்க மாட்டேங்கிறாங்க my dear friends. So that is my best friend for life guys. சரியா? அதனால we are going to end it in a very lighter note. So we are going to have some lighter questions that I'm going to bring out. சரியா? First is what is my comfort food? Anything that my mom cooks. That is your answer. Next question, if you could teleport. இதுதான் வந்து இந்த பேசிக்கலா வந்து இந்த காமனா Q&A செக்ஷன்லனா இந்த மாதிரி क्वेश्चंसலாம் கண்டிப்பா வந்துரும். If you could teleport anywhere right now, where would you go? If I could teleport somewhere, where would I be? Since it's the time of December, Christmas vacation time, அதனால வந்து இது வந்து என்னோட ஒரு லாங் டேர்ம் டெஸ்டினேஷன் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். பட் தென் இட்ஸ் லைக் வெரி ரேண்டம். லைக் இப்படி போனால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஏரியா இருக்கும்ல எப்பவுமே, அது மாதிரி ஒரு ஏரியா தான் இது. ஏரியா கிடையாது, ஆக்சுவலி இட்ஸ் கண்ட்ரி. ஓகே, I'll show you guys a picture of it. And that's Italy, whatever, it's called Italy. I want to teleport to Italy during the month of December because apparently this is how it looks. Like what do you mean? This is how it looks during Christmas. Okay, நான் உங்களுக்கு கிளியரான பிக்சர்ஸ் இங்கே போட்டுறேன். This is how Italy looks during Christmas if I could teleport, if I could go. Anybody can dream, so I'll dream that. I'll go back to sleep. Next question. What Christmas movie or song gives you instant nostalgia? So when I say Christmas movies, obviously the iconic Home Alone. I also like this Dalmatian 101. It's not typically a Christmas movie, but then it's like அந்த ப்ரெமிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசம்பரில் வின்டரில் எடுத்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ எனக்கு வந்து டால்மேஷன் 101
அப்புறம் வந்து ஹோம் அலோன், அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த 2 மூவி வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச வரை வந்து இந்த கிறிஸ்மஸ் டைமில் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடி. அதனால வந்து when I was like very young, அதனால வந்து these 2 movies give me nostalgic feels. And when I say song, it's only one song, the ultimate song. It's a Tamil Christmas song. நாங்கள் வந்து கேரல்ஸ் போகும்போது அந்த பாட்டை பாடிக்கிட்டே போவோம். அதனால it has a lot of good memories in my head. And the song goes something like ஆரீரோ ஆரீரோ ஆரீராரோ தூங்கு தூங்கு பாலானி தூங்கு தூங்கு பாலானி. Is that my singing debut on YouTube? Yes. And to the last question somebody has asked me, describe 2025 using one meme. I'll put the meme in 3, 2, 1. So yes, that is the meme of 2025 for me, or like how my life has progressed. But anyway, as you can see that I have been a little more hyper about this video. இப்படிலாம் பேச மாட்டேன் நீ யூடியூப்ல. கண்டிப்பா நானே யோசிச்சதுல இந்த மாதிரி நான் பேசுவேன் அப்படின்னு. But when I was putting this story up, I had zero expectations, because lower the expectations, lower the disappointment. அது மாதிரி தான் இருந்தேன். But you guys have been so amazing for asking me questions. சரியா, யாராவது இப்படி சந்தோஷப்பட்டு பார்த்துருக்கீங்களா? நான் படுவேன். When you guys interact with me, I love it. So yeah, that's it for today's Q&A. And do not worry if your question did not make it to the Q&A session. That's because I probably stared at it for like 10 minutes and kind of panicked. So yeah, if you guys like this video, do let me know, and I'll see you guys if you guys need in part 2. Okay, I'll see you guys in another video. Until then, this is Sweety signing off. Bye.